ये था वेट उसको ये आदत नहीं टच। I'm Vrinda here. I'm basically based in South Goa in Vasco. I'm staying in Jairam Nagar, and I'm a volunteer. I'm a feeder too. Now the thing is that we have a very bad situation in Vasco right now. The sterilizations were not happening, so we have a group. See, there are many ways how people can contribute. They can contribute in various ways, like by feeding dogs or helping in sterilization, or if you see any sick dog, at least report it. If you don't love the dogs, it's fine, but don't hate them. We all need to live together. Now, as sterilizations were not happening, so we all decided to have this sterilization done in Vasco with the help of PAWS. That's a team coming from all the way from Panjim and helping us out. We have finished more than 75 dogs. That means you can say we are already less of 700 puppies, maybe more than that. That's a big achievement. I can say thanks to our group. We are called Trailblazers. You all can join. Everybody is welcome who would like to work towards our common intention. Now the thing is that we really need help in the sense of a vehicle. We need animal ambulance. We need services like x-rays and blood testing for animals in Vasco. It's very hard on us, on our pockets too, to take the animals all the way to Panjim and get things done. We do have a shelter home PFA, but they are also helpless because they don't have these kind of facilities where an injured dog or an accident dog can be taken care of. So we really need help. There was a meeting which was held a year back regarding the same, how to help and how to do the sterilization. I just have one question, that when only an incident happens, only then a meeting begins, the promises are made, and then after a year also there is like nothing done on the ground. So I would like to request, and I'm hoping that soon there will be a mass sterilization camp in Vasco, and we will be able to clear every dog that needs to be sterilized, so that we can reduce the number and help them, so that people, even if they feed one, if every home feeds a dog one chapati, I think there will be no bite cases at all. Also, we need to pick them up for vaccination. That will also help. That will also happen only and only if you make friends with them. But I've seen in societies, and in fact in all the areas nowadays, all these associations, they are making an agenda where they have a point where they will call the feeders and make it a point that they don't do anything, they don't feed and let the dog die of starvation. I don't think they realize how important is feeding, because if you don't feed a dog, that is the time they get angry and they start attacking. This message really needs to go to every society. Every Instagram post or every what the dog haters put up, they start circulating, and there are people who don't like dogs but they claim on the groups that they like dogs, and they start there's a lot of fights going on regarding this. So I really hope that I'll get some help regarding this also, so that feeders are able to feed the dogs, pick them up, sterilize them, vaccinate them, and leave them and let them live in our societies together. So I'm hoping that some change will come. I'm hoping that all those promises that were made will happen soon. We are trying our best. We are just normal, you can say citizens of Goa or Vasco, you can say, where we are trying our best to help the dogs and help the societies. In fact, when we are helping the dogs, in a way we are helping all these societies, but they don't take it that way. They are just taking it in the other way, that we are the ones who are increasing the number of dogs, we are the ones who are responsible to for the dog bite cases, we should take them home. No, it doesn't work like that. I'm really sorry. I think it's not our job, it's a job for every person to get together and work on it. We can all live in peace and harmony. Teach your child to love an animal. I'm telling you, there'll be world peace. There'll be no problems. This awareness has to go ahead, and that is the only way we can live together, survive together. Thank you. Rupali Naik here, and we have formed a group of Murmugaon people, feeders and the caregivers. Sterilization was not enough for our area, so all the group we decided to go for the sterilization, which is a basic need right now.
because increasing population of dogs create problem for feeders also. Feeding is a very important thing which gain the trust of animals and help us to catch them and even help us to treat them when we need through food or anything. Basically, we have formed this group to help injured, sick and elderly dogs. We contribute, around 30 people of us contribute every month some amount, whatever you can afford, and we send dogs from PFA, our local others, for x-rays, blood test, for even we help in rescuing. So all this we are doing. People, some are understanding, but some people do very wrong things with the animals. They don't understand, and we share this world with them. We have to learn to stay with them. And compassion is the most important thing which you should teach your kids also, a future generation. You don't भुरग्यांक तुम्ही कितें कितें एनिमल्सा बद्दल रॉंग सांगून भिवून उडोवं नाका. तुमच्या भुरग्यांकूय त्रास, फाल्यां एनिमल्सांकूय त्रास. फुडें वचून तीय बी एनिमल्साचेर फातर मारतली, ऊन उदक उडयतली, कितें उडयतली. तुमी खबर नासता की जी रस्त्यार भोंवतात तांकां कितले त्रास पडटा तांकां एक दिसाचें जेवण आपलें घेवपाक. सो तुमी मातशें अंडरस्टँड जावपाचें. तुमकांय जेन्ना भूक लागता, तान लागता तेन्ना तुमकां कशें दिसता तशेंच तांकां दिसता. सो तुम्ही अंडरस्टँड जावन तांगेली बेजीक बारीक बारीक नीड्स बरें तुमच्यांनी कांयच करपाक जायना जाल्यार एटलिस्ट डोंट हर्ट देम. आमची पोरां काडून आवयचे पासून थंय व्हरून उडयलीं आनी खंय उडयलीं. यू डोंट नो. तुमी मार्केटान सोडलें म्हण तुमी समजूं नाका की तांगेलें पोट जातलें. ती ल्हान आसता खावपाक शकना, तांकां रोग जाता, तीं गाडयां पोंदां येवन मरता, तांकां व्हडले कुत्रे आसा ते अटॅक करता. सो दीस इज नॉट रायट. तुम्ही तांच्या खातीर कांयच करूं शकना जाल्यार तांकां असल्या हातूंनी त्रासांनी बी घालूं नाकात. सो आय अर्ज पीपल टू हेल्प देम. आमी जी फिडींग करता आतां तें आसा कांय आसा, तांगेली एरिया आमी कवर करून आतां सद्या पॉप्युलेशन कमी करपाचें ट्राय करता. वी हॅव ऑलरेडी कवर्ड ऑलमोस्ट 75 डॉग्स वी हॅव स्टेरिलायज्ड एंड मोर वी आर डुईंग, एंड वी आर व्हेरी हॅपी एंड प्राऊड अबाउट इट. कित्याक फिडर्साचो त्रास कमी जालो. तीय म्हणून पयशे मोडटा आपल्या बोल्सांतले, तांकां फीड करपा, चिकन हाडपा, रायस हाडपा. दे स्ट्रगल अ लॉट. सो तुमी तातूंत आनी त्रास करून तांकां त्रास करूं नाका, तांकां हेल्प करा. दे आर हेल्पींग यू. वी आर ट्रायींग टू मिनिमायज द गॅप बिटवीन द एनिमल्स एंड द ह्युमन्स. आमकां कॉन्फ्लिक्ट जाल्लें नाका तांच्या मदीं, म्हणून आमी फीड करता, तांकां ट्रीट करता, कीप देम हेल्दी. बिकॉज हेल्दी डॉग इज ऑलवेज अ गुड कम्युनिटी डॉग, जो तुमकां भुरग्यांक तुमचे त्रास करचो ना, तुमकां अटॅक करचो ना. तांकां बेजीक फक्त जेवण, उदक आनी एक प्लेस जाय आसता न्हिदपा, तितलीच दिया. दॅट इज द आमी रिक्वेस्ट करतात. पब्लिकाक ती इतलें हें करूं नाका. लोक आतां खूब मारपाक हें करपाक उठल्या. आय डोंट अंडरस्टँड की लोकांच्या मनान अशें कशें जालें. इवन गोवा पीपल वॉज नेवर लायक दीस, बट आय सी सो मच क्रुएल्टी नाव. आय डोंट नो फ्रॉम वेर इट इज कमिंग. सो प्लीज हेल्प अस. तर लोक सगळेच बरे आसता अशें नासता. थोड्यांक ती क्रुएल्टी भितरल्यान आसता. ते मारतात आनी इजिली वता, तांच्या मनान कांयच दिसना. सो आय अपील टू द ऑथॉरिटी की आमकां एक एनिमल एम्बुलन्स दिवचें, जें 24/7 उरचें रेस्क्यूवाक. कित्याक शेल्टर हे ते वॉट एवर दे हॅव अ टायम टू क्लोज डावन, एंड आफ्टर दॅट ऑर संडेज वी आर हेल्पलेस. वेन वी सी द एक्सिडंट केसीस वी कांट डू एनीथींग. सो एक कितें एम्बुलन्स हें करचें, प्रोवायड करचें तांकां ट्रिटमेंटाक. कितें एक हें ओपन आसचें एक 24/7 अशें ह्या सायडीन एटलिस्ट आमकां सामकी गरज आसा. सो एटलिस्ट कोणी तरी मनीस जाणा आसतलो की ताका उबारून व्हेल्यार बाबा ताका हांगा अमकेच कडेन मेळटली हेल्प, नाल्यार अमकें एम्बुलन्स आपयल्यार ह्या कुत्र्याक आपूण हेल्प करपाक मेळ्ळ्यार लोकूय बी मुखार येतले हेल्प करपाक.
आतां लोक मारतात वतात, दुसरो जाका हेल्प करपाक जाय बसून तो हेल्प करूं शकना बिकॉज टायम जावन गेल्लो आसता, शेल्टर बंद जाल्लें आसता. थोडे हेल्प करतात बट इट्स इन अ रिस्ट्रिक्टेड दीस. बट आमकां एक सारकें लिगली ओपन 24/7 कितें तरी एक एम्बुलन्स कितें तरी दिवचें. आमी आमचे भशेन करता, आमगेलो स्मॉल एमावंट 30 जाणांचें कितें वॉटेवर हें करता. आमी मोठ्ठें करूं शकना. आमचें आतां जितलें आमच्यांनी परवडटा तितलें आमी करता सद्या फिडिंगाचें, रेस्क्यूवाचें. बट इट्स नॉट इनफ. वी नीड वन एम्बुलन्स, वन वेट हू इज 24/7 ओपन फॉर द हेल्प. आय रिक्वेस्ट. आमच्याच वेलसावचे रावता. फिडिंग करतना एक्चुअली प्रॉब्लम असो जाता की लोक म्हणटात वाडनाका. आतां लोक जाल्यार लोक आमचे लोकल लोक त्रास करताले पयलीं, बट आतां अशें जावपाक लागला की सेक्युरिटी जे येयल्या काल परवाचे ते सुद्दां सांगतात इधर खाना मत डालो. जाल्यार हांवें विचार किधर डालने का खाना. हांव एक्चुअली गटराचे जे ट्रेनर आसता न्हू तेंचेर हांव पाशी दवरता आनी जेवण वाडटा. उनको डालो ही मत, वो लोग सुपोटी करता इधर. हो प्रॉब्लम आसता. आनी एकटी बायल आसा, नांव घेयना हांव तिचें. तिणें म्हाका सांगलें तूं परतून जेवण घालीत, आपूण तांकां विश घालून मारतलें सगळ्या पेट्यांका. आतां तुमी मातशी फुडली लोकेलिटी पळयतात जाल्यार थंय एकटोय ना ऑपरेट करपाचो. सगळे हेल्दी आसात पेटे सगळे, बट तांकां अशें आसा की पेटे नाका. इवन हांव ऑपरेट करून हाडलें, दुसरे दीस ते मातशें घाण करतात. ऑपरेट करून हाडल्या उपरांत ती घाण पयली काय ती म्हाज्या घरा कडेन येवन केस्तांवो करतात. अशें म्हाज्या वांगडा त्रास आसा तुमकां, बट जो लोक पेटो हाडून सोडटा, कालूच गजाल 2 पेटे हाडून सोडल्या, लास्ट विकान 2 पेटे हाडून सोडल्या, तांकां कोण विचारना. आनी आमकां गोवोरमेंटा कडल्यान असो म्हणल्यार एक रिक्वेस्ट आसा की जे तुमी पेनल्टी दवरल्या 50 रुपया ती 1947 काय 48 आसलेली. ती तेन्नाच्या टायमान 50 रुपया खूब व्हडले आसलेले. आतां ते तुमी मल्टिप्लाय करून 50,000 एटलिस्ट मिनिमम आसता. सो ते 50,000 एका टायमाक कोणाक दिवपाक पडले न्हू. मनशाक एक हाय लागतली बाबा 50,000 म्हाजे वयतले म्हणून. जोपर्यंत तेजो हाडन मनी आसपाना ताका हाय लागपाना. बट हे आसपा 50 रुपया आसा म्हणून कितें कोण गाडी मारली गेलो तेज्या फाटल्यान आतां तो मुद्दम कोणी रावयता न्हू तेज्या वयल्यान मुद्दम घालतलो गाडी. आनी सद्दां एक लोकल मनशाक आमच्या MLA हांव रिक्वेस्ट करता, तेंच्यांनी जशें प्रॉमीस केल्लें आसा म्हाका बिफोर मॉन्सून की एक कॅम्प ऑर्गनायज करतले म्हणून पेट्यांचे आनी माजरांचे हय मास स्टेरिलायझेशन करतले. सो ते तेणी मातशें बेगीनच्या बेगीन तेंचे बिजी शेड्युलांतल्यान हें करचो, टायम काडचो आनी तेजेर मातशें लक्ष घालचें म्हणून. आनी ते एक पेनल्टीचें सांगलें तशें ते एक गोवोरमेंटान 50,000 एटलिस्ट करपा जाय. ते 50 रुपया कोण भुरग्याक सुद्दां एक वॅल्यू आसपाना आतां 50 रुपयाचो. तर कोणूय येतलो मारतलो 50 रुपयाची बेल करतलो वयतलो. आनी एक म्हटल्यार सर आतां आमकां एक एक्सिडंट केस दिसली. आतां जशें कोणाक हाय लागली पेट्याक जाय ते पेट्याचें मेडिसीन खंय मेळटा. ते मेळटा एक फार्मासीन, लोकल फार्मासीन बेजीक एनिमल मेडिकेशन सुद्दां मेळनात. सो ते मातशें दवरपाक जाय तेंच्यांनी. ते एक मेळ्यार बरें जातलें. सो लोकल एटलिस्ट ताका तेन्नाच्या तेन्ना कितें जाय तें तरी करपाक मेळटलें. फुडें जेन्ना ती गाडी येतली वतली ते फुडें तेन्ना पर्यंत तरी कितें मेळपाक जाय एक तेजें. सो बेसिकली कुत्रे आसूं ना जाल्यार काव आसूं ना जाल्यार पूण एनिमल फार्मासी लागीं बगले मेळना. एनिमल फार्मासी ना. आतां वास्कोचेच घे, आमकां जाय न्हू हांगा आमकां चिखले वचपा पडटा. चिखले इज द नियरस्ट. तेच्या कडेन ना जाल्यार मागीर मडगांव म्हापशा तशें ते सुद्दां लिमिटेड आसतात, मेळटातूच अशें ना. Myself Thomas, I'm from Upasnagar only, Velsav, and I would like to thank the animal force from Penjim who took their time and came here for this sterilization, and I would like to really thank a big thanks to the feeders, Mrs. Rupali Madam and Anjali, and there are a lot of more feeders in Upasnagar. Our group's name is Tailblazers. Tailblazers, their group name. I would like to personally thank them for taking their time and coming and doing the good job. Nowadays we don't get anybody who wants to involve in this thing and get it done. And I would like to personally tell MLA Anton Vaz ki please come and help us. We as a volunteers, we are always there with you. We will support you. Anytime you can give us call, we are there for you. We only want your support to come and say that okay, we'll organize a camp and we are there for you. That's it. And then once again, I would like to thank the vehicle again from PAWS vehicle from Penjim and the feeders. Thank you.